Good afternoon, students. We are looking about our chapter number 16, that is heredity and variation, अनुवंशिकता आणि उत्परिवर्तन किंवा वेगवेगळे बदल. So we were seeing about types of chromosomes, that is metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric chromosomes. Then you have discussed, you have observed that difference between homologous and heterologous chromosomes. Then which chromosomes said to be sex chromosomes is also you have known. Then next point, deoxyribose nucleic acid. About it, DNA, deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid. That is DNA. DNA is said to be master molecule. Master molecule. प्रश्न विचारता. Question will be asked for your notification, your information, kind your information तुमच्या माहितीसाठी की प्रश्न असा विचारला जातो की व्हॉट इज व्हाय डीएनए सेड टू बी मास्टर मॉलिक्यूल. डीएनएला मास्टर मॉलिक्यूल का म्हणतात तर त्याचं उत्तर तुम्हाला मिळतंय पान नंबर 181 वर. DNA are present in all organisms from various virus and bacteria to human being. DNA is recognized basic substance from center, basic substance from molecule of DNA, of molecule of chromosomes. गुणसूत्राचा सुरुवातीचा ज्याच्यापासून पुढच्या सर्व क्रिया घडतात आणि म्हणून डीएनए ला मास्टर मॉलिक्यूल असं म्हटलं जातं. पेज नंबर 181. There is answer of this question. You will look in your textbook and write it in your notebook. The structure of DNA molecule is the same in all organisms. Watson and Crick produced a molecule of DNA and put forth in front of socialism. On page number 182, I have told you that you have to draw the figure of DNA from page number 182. Figure number 16.4, DNA Watson and Crick model. Then we have studied about next some more conditions of DNA. Each strand in the molecule of DNA is made up of many small molecules known as nucleotide. There are 4 types of nitrogen bases substances, some substrates, some of bands, पट्टे असे धागे. 4 प्रकारचे नायट्रोजन बेस सबस्टन्सेस, nitrogen based substances are present in DNA. What are the nitrogen based substances will be asked for yourself. That time you have to told, तुम्हाला सांगावं लागेल कोणत्या प्रकारचे ते 4 नायट्रोजन युक्त पदार्थ कोणते आहेत. तर कोणते आहेत बघा. ॲडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन आणि थायमिन. ॲडेनिन ADANINE, ॲडेनिन. ग्वानिन, सायटोसिन and thymine.
thymine. These are 4 type of nitrogen based substances. 4 प्रकारचे नत्रयुक्त पदार्थ जे डीएनए मध्ये असतात. असा प्रश्न जर विचारला तुम्हाला, विचारलं nitrogen based substances from the DNA, you have to take this type of answer. That time you will discuss, you will read about again and again on page number 82 sorry, and you will mind it. तुम्ही ते लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर ह्या पेअर्स कोणाच्या जुळलेल्या असतात हे एक महत्त्वाचं असतंय. इथं adenine and guanine are called purines, while cytosine and thymine are called pyrimidines. Purines and pyrimidines. Adenine and guanine. Adenine and guanine, these two are called purines. Purines. And these are two pyrimidines. P-Y-R-I, pyrimidines. हेही लक्षात ठेवा. नेहमी या दोघांची अशी गट्टी असते, जोड असते, बँड असतो, बंद असतात. मग ते कोणाशी बंद असतात हे अतिशय महत्वाचं आहे. हे सध्या तरी as there are 4 type of nitrogenous based substances, nucleotides also are 4 types. ज्याप्रमाणे नत्रयुक्त पदार्थ 4 प्रकारचे आहेत, तसेच nucleotides are also 4 types. Nucleotides are arranged like a chain in molecule of DNA. एखाद्या शृंखलेप्रमाणे ते DNA मध्ये रचलेले असतात. The 2 threads of DNA molecule are comparable to the 2 rays of a ladder, and each rail is made up of ultimately joined molecules of sugar and phosphoric acid. These 4 type of nitrogenous based substances also included with their at the time of function. These are the substances are important: sugar and phosphoric acid. Each rung of the ladder is a pair of nitrogenous base joined by hydrogen bonds. एखाद्या प्रकारची शिडी जशी असते आणि ती शिडी तुम्ही जेव्हा अशी पिळकवता किंवा अशी ट्विस्ट करता शिडी, तेव्हा ती शिडी ज्याप्रमाणे दिसेल त्याप्रमाणे तुम्हाला डीएनएचं स्ट्रक्चर दिसेल. तर हे लक्षात घ्या की डीएनए कसं महत्त्वाचं मॉलिक्यूल आहे आणि डीएनएचं स्ट्रक्चर अँड फंक्शन हे त्याप्रमाणे महत्त्वाचं आहे. आपण नेक्स्ट टाइम ह्याची जोडी कशी आणि कोणाशी जमते किंवा ते हाऊ दे एक्सप्रेस इन डीएनए हे आपण नेक्स्ट पिरियडमध्ये बघू. तुम्ही तोपर्यंत डीएनएची रचना आणि डीएनएचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते वाचा आणि डीएनएची फिगर करा. तोपर्यंत पुन्हा बघूया पुढच्या युनिटमध्ये व्हॉट इज मीन बाय जीन ते आपण बघणार आहोत. धन्यवाद.